We need to train our mind or intellect to follow few steps so that we can reach and realize the self. Нам необхідно натренувати наш розум, слідувати і наш інтелект, слідувати декільком крокам, аби ми могли усвідомити, відкрити істинне «Я». So every time you sit calmly, you just observe the world around, examine objects and experiences around you, and see that everything is constantly changing. Кожного разу, коли ви просто сидите спокійно і спостерігаєте над навколишнім світом, просто спостерігаєте за об'єктами навколо вас, і ви бачите, що вони і все постійно змінюються. So you need not to create any sense of attachment or detachment or reaction. Just watch, observe, and feel. Is there anything that is not changing in the world? Тож вам не треба створювати жодної прив'язки або не повинно виникати навпаки відсторонення від цих почуттів. Просто спостерігайте і усвідомлюйте, чи є на світі хоч якась річ, яка не змінюється. Second step that we have to train our intellect, self-observation. Is the body changing? Mind is changing? Thoughts are changing? Наступне, що ми повинні проаналізувати з нашим інтелектом, це самоспостереження про те, що думки змінюються, тіло змінюється, розум змінюється. Take an example. You are upset with me, but just a minute ago, you were calm. So it means that is a change in the mind. Should I get attached to being upset? Or should I get attached to being calm? Візьміть, наприклад, такий приклад з Гуруджі. Якби ви були засмучені через Гуруджі, але ж засмутилися через нього, але ж деякий час назад ви були спокійні, отож, що ви обираєте? Прив'язатися до цього смутку чи бути прив'язаним до почуття спокою всередині? So sometime you have a fear. Before that, there was no fear. You had an anxiety. After that, the anxiety goes away. Oh, everything is changing. Наприклад, вам зараз страшно, у вас є страх, але до цього моменту страху не було. Або якщо у вас тривога, а після ви стаєте спокійні, отже, все змінюється. So everything that is changing in the world has a birth and a death. So whatever is changing in my body, mind, breath, the intellect also has a birth and a death. So why to be scared? Отож, усе, що змінюється у світі, воно має своє народження і смерть. Отож, все, що змінюється в мені, чи то моє тіло, чи то в моєму тілові, чи то в моєму розумі, воно також має свій початок і кінець. То чому бути наляканим через це? Third step is little, not very difficult, but if you understand, it's very easy. І третій крок, він маленький, дуже складний, якщо ми його зрозуміємо, досить простий. So in the third step, we have 4 factors. І у третьому кроці у нас є 4 фактори. The first factor is the cause. Перший фактор – це причина. Are you angry and upset and stressed? This is an effect.
So the moment I should observe what is the cause. Effect is always changing. Effect is always temporary. Чи ви засмучені, чи сердиті, це ефект. Нам потрібно дивитися, де причина, тому що ефект завжди він тимчасовий. Are you understanding? Чи це зрозуміло? When we are born, we look very, we look very, what I say, as a kid, as an infant, a baby. Everyone loves the baby. Everyone kisses. But as we grow old, people keep a distance. Коли ми народжуємося, будучи немовлям, маленькою дитинкою, ми всіх приваблюємо, всі хочуть нас поцілувати, але коли ми стаємо старше і дорослішаємо, то всі навколо нас починають тримати дистанцію. So every time you are upset or stressed into anxiety, I must see the cause behind it. So when you start seeing the cause, there should be a mental maturity. Отож, кожного разу, коли ви засмучені або сердиті, вам необхідно дивитися на причину цього суму або злості. І там, де ми знаходимо причину, починається, і бачимо причину, починається ментальне дорослішання, зрілість. Now see, I have a heaviness in the body, say for example, heaviness in the head. This is an effect. What is the cause? Cause I see the body has the heaviness. So the second factor comes, instantly become aware if this body is made up of the parts or it is one whole. Наприклад, я відчуваю тяжкість у своїй голові. Тяжкість – це просто уже наслідок. Необхідно шукати причину. Причина в моєму тілові. Але треба дослідити, як ми сприймаємо своє тіло, як частини чи як ціле. So effect is not real, and if anything is made up of the parts, is also not real, because part is always changing. Отож, ефект є нереальним, і будь-що, що зроблене з частинок, воно також нереальне, тому що постійно змінюється. Two factors. Third factor is the cause and effect I can see and perceive through the senses and the mind. It means that too is not the real self. Третій фактор – це те, що я можу сприймати і розуміти причину і наслідок через чуття, через розум, і це означає, що це теж нереальне, не є реальним. And the fourth factor, does it have a beginning or an end? І четвертий фактор, чи воно має початок, чи кінець. If you follow these first three steps, simply thinking in your mind 24/7 for 7 days, your meditation is always successful. Якщо ви будете слідувати цим трьом пунктам, факторам, просто розмірковуючи кожен день, 7 днів на тиждень, перевіряючи по цих пунктах, то ваша медитація завжди буде успішною. Your anger, your fear, your duality, and a conflict will naturally drop from your life. Ваш конфлікт, ваша злість, ваш страх, вони природнім чином підуть із вашого життя.
We need 1 week, 24/7, the moment you wake up until you retire to the bed. І нам необхідно міркувати над цим 24 на 7 днів на тиждень з моменту, як ми прокидаємось, і до того часу, як ми повертаємося у ліжку. You are lucky if you succeed in doing. Вам пощастило, якщо вам вдасться це. And you have a grace of the God. І у вас є Боже благословення. And if it doesn't happen, then we have to go back and start learning systematically, step by step. І якщо не вдасться, тоді нам треба повернутися назад і систематично вивчати крок за кроком. So in the first principle we learned, we have a gift of the real self, which is of the nature of peace and happiness, love and wisdom, and it is covered by the 3 layers. Отож, перший принцип, який ми вивчили, те, що в нас є подарунок, наше істинне я, що являється і мудрістю, спокоєм, любов'ю і нескінченним щастям, і воно, цей подарунок завернений в слої. So if you apply those 4 factors, outermost layer is the impurity, second layer is the projection, third layer the ignorance. Oh, you see that everything is unreal, false, and what is left is the real self. Отож, якщо ви застосуєте сюди ці 3 слої, перший з яких є забрудненнями розуму, другий – проекціями, третій – забуттям або незнанням, ви усвідомлюєте, що це все нереальне, не істинне, і єдине, що залишається, це істинне я. So the self-inquiry follows a set pattern with a clarity. If you start asking unwanted, unnecessary questions, we just laugh inside. I said, no, your mind is full of impurities. Question has no validity. Отож, самопізнання, воно слідує певному ясному, чіткому прикладу, певному патерну, послідовності. І якщо ви починаєте задавати непотрібні питання, ми просто сміємося всередині і кажемо, що це не непотрібні питання, це просто забруднення розуму. I'm teaching, she is only 7 years old, and she has an extreme fear. She went to a psychiatrist and psychotherapist, and she has taken a lot of pills, nothing happened. Я розкажу вам приклад про 7-літню дівчинку, в якої дуже великий страх, і вона зверталася до психіатрів і приймала медикаменти, але нічого їй не допомагало. So my first job was to help her relax and calm down. Моя перша задача була допомогти їй розслабитися і заспокоїтись. Because, I cannot teach her that fear is psychological and therefore you should not have any fear. Тому що я не міг вчити її про те, що страх – це психологічне поняття, і в тебе не може бути насправді страху. So if you still remember those 4 factors, can it be perceived by the sense organs and not? I applied that principle to her. Якщо ви все ще слідкуєте за цими 4 факторами, я говорив, чи можна відчути
спробувати це за допомогою сенсоторних чуттів, то відповідь ні. Я застосував це до прикладу цієї дівчини. So I asked her, show me your right hand thumb. She said, here it is. Show me your left ear. She said, here it is. Where is your nose? Here it is. And suddenly then I asked, show me your fear. She says, no, there is no fear. Тож я попросив її показати мені палець, великий палець лівої руки. Вона сказала, ось. Я сказав, покажи мені свою повіку. Вона сказала, ось, покажи мені свій нос. Вона вказала на ніс, на вухо. І потім, коли я сказав, покажи мені страх, вона сказала, що страху немає. And I repeated it again and again, and she started laughing. There is no fear. І я повторював це знову і знову, і вона почала сміятися, що страху немає. So what I did, I removed the ignorance. Тож, що я зробив? Я прибрав незнання. So if we follow the step-by-step approach, we remove the ignorance and the impurities without which we cannot find the real self. Отож, якщо ми слідуємо крок за кроком, прибираючи незнання, забуття і забруднення, без цього ми не можемо досягнути істинного я. So in this journey, in the last few sessions, we are understanding how to minimize, reduce, weaken these impurities of our mind. My connection went out for a second. How Could to? you please repeat? In the last few weeks, we are learning how to weaken and minimize the impurities of the mind. В течение последних недель мы изучаем, как минимизировать и ослабить влияние эмоций на нашу жизнь. And the last week's session, we discussed that the good karma alone is not sufficient. И на последнем занятии мы узнали, что одной хорошей кармы, благоприятной кармы, недостаточно. So why we met, why you are learning the Eastern wisdom? Because of your previous birth and its impressions that you have. Тож, чому ми зустрілися і чому... sorry. And we discussed that Чому ми зустрілися і чому ми вивчаємо? And we discussed that we have two sets of karma or the past impressions, negative and the positive. Чому ми вивчаємо східну мудрість? Тому що ми... So we all have those positive impressions. That is why you are listening to me patiently and you want to discover the real self. Тож ми всі маємо, оскільки у нас є позитивні і негативні враження, які ми зберігаємо в розумі, і вони на нас впливають. І через те, що ми маємо всі збережені позитивні враження, саме тому ми хочемо слухати спокійно і досліджувати себе. So my negative karma hides the positive one, and that is why we need an purity of the mind. Але негативна карма, вона ховає, приховує позитивну. Саме тому нам необхідно очищати розум.
How many times you fought with someone, how many times you blamed, complained, and reacted to someone, how many impressions of anger, fear, and the reaction you have accumulated in the present life is preventing you to enter into the deeper state of meditation. Скільки разів ви сварилися з кимось, обвинувачували, жалілися або реагували на когось ось уже в даний момент. Саме оці враження, які ви акумулюєте тут і зараз, вони якби застерігають вас від того, щоб медитація була успішною. Are you all understanding? Чи всі ми розуміємо це? If yes, you have understood, then you don't take care of your lifestyle, your behavior and attitude, not to be angry and upset over anything, as long as I'm continuing this journey. You forget that and you start asking unnecessary questions. It will not work. Якщо так, то ви маєте поміняти свій стиль життя і своє відношення до тих пір, поки ви слідуєте цією дорогою, а не задавати непотрібних питань. Are you understanding? Чи це зрозуміло? And then we asking unnecessary question, I did not succeed in meditation. You will not. Потім ми задаємо всякі непотрібні питання, і я не преуспівав в медитації. Воно і не вийде. So that is why the master says the outermost layer is the impurities of the mind. We need to purify so that your level of awareness will go up. Саме тому майстри кажуть, що нам необхідно очистити цей рівень забруднення в нашому розумі, аби рівень свідомості піднявся. But our level of awareness is very high. How the other person is so bad? How much I can blame and react to the other person? Але наш рівень свідомості, він дуже високий. Яким чином? Тому що, як це хтось інший може бути таким поганим, поводитись так погано? І ми реагуємо і звинувачуємо, як би оце мені ще пожалітися на інших людей. Okay, I have understood. But just after this session, I have a lot of thoughts to think and react against the people in my house, outside with my friends. You are gone. Your entire mind is now overpowered by the impurity. Your way of thinking has changed. Окей, я зрозумів під час лекції, але тільки як сесія закінчилась, у мене є багато думок, яких треба подумати про інших людей, реакцій на інших людей із мого сімейного кола чи кола моїх друзів. Все, вас вже немає. Ваші забруднення взяли верх над вашим розумом і все пропало. And that is why the tradition says the consistent, regular learning from the teacher helps your mind to realize one day and to drop all the thoughts related to the others. Саме тому східна мудрість говорить, що постійне, безперервне навчання при вчителеві у вчителя допомагає вам одного дня усвідомити і облишити всі думки стосовно інших. Close your eyes. Закриваємо очі. Make your body comfortable.
Хай вашому тілові буде комфортно. Any discomfort, any unease experienced in the body because of the impurity in the mind. Будь-який дискомфорт або тяжкість, яку ви проживаєте в тілі, вона спричинена забрудненнями у розумі. Looking at the entire body, feeling the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на усе тіло, відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. And we also discussed being carefree is the next step. The thoughts are coming and going, and we understand the cause and effect relationship. It is the thoughts are constantly changing. It has nothing to do with me. І бути безтурботним, ми це вже обговорювали, це означає, що думки приходять і йдуть, але вони нічого спільного зі мною не мають, тому що вони постійно змінюються. Now looking deep inside the forehead in the space and start breathing quick and gentle breathing into the chest from the nostril. Тепер почніть дивитися в простір вашого чола, всередину голови, і почніть дихати ніжно і швидко грудною клітиною через обидві ноздрі. Just continue, even if there is any resistance by the mind, endure it, but continue breathing. Do not stop. Просто продовжуйте, якщо є будь-який супротив від вашого розуму, просто продовжуйте, не зупиняйтесь, витримуйте. And stop this, allow the breath to be normal, experience the changes in the sensation. Зупиніться, дозвольте диханню прийти в звичайну норму, проживіть, відчуйте чуттєвість і досвід. And also, if you had experienced any resistance in the breathing, check it. Next time, we should not have that resistance, just a thinking. That will help you to get rid of any reaction to the breathing. І якщо у вас було будь-який супротив стосовно дихання, просто подумайте, відмітьте це і подумайте, що наступний раз не повинно бути ніякого супротиву. Це просто сама думка допоможе вам. Why we need a good memory, everyday experience of the practice so that we can progress. Нам необхідна хороша пам'ять, хороший спогад про нашу щоденну практику, що ми переживаємо в щоденній практиці, щоб ми могли продовжувати. Looking deep inside your head in the space, say mentally,
Asito ma satgamaya. Подивіться всередину глибоко в простір вашої голови і проговоріть про себе мантру. Asito ma satgamaya. Asito ma satgamaya. It means moving from the false to the real. Це означає рухаючись від неістинного до істинного. And now you can apply those 4 factors. І тепер ви можете застосувати сюди ці 4 фактори. What is changing? No, the first is the cause. So what is the cause of this body, mind, breath? It is the karma. Перше – це причина. Отож, що є причиною цього тіла, розуму і дихання? В першу чергу це карма. And the karma keeps on changing. І карма, вона продовжує змінюватися. And then check. Mind can be divided, body can be divided. So that is why it is false. А потім перевірте, розум можна розділити, і тіло можна розділити. От саме через те, що вони подільні, вони не істинні. So when you contemplate this way, you will have no other thoughts in the mind. Якщо ви будете розмірковувати таким чином, у вас не буде жодних інших думок у розумі. What we do, we start fighting with the thought, then the body keeps on moving. Що ми робимо? Ми починаємо змагатися, битися з цими думками, і тому наше тіло починає рухатись. 3 times the second line of the mantra, tamasoma jyotirgamaya. Тричі другу лінію мантри. Tamasoma jyotirgamaya. Tamasoma jyotirgamaya. Meaning, moving from the ignorance to wisdom. Значення рухаючись від незнання до мудрості. So if the thought is coming and you are upset because you are not moving from ignorance to wisdom. Отож, якщо ваша думка якась з'являється, ви засмучуєтесь, це тому, що ви не рухаєтесь від забуття до істини. So any thought, good and bad, high and low, enters into the mind, and your intellect instantly recognizes every thought keeps on changing. Oh, so what I have to do with it? You are free. Отож, будь-яка думка хороша, погана, висока, ви спостерігаєте, що вони постійно змінюються. Отож, ви вільні від своїх думок. And body still moves. Then what it means? Now the mind is so much impulsive that it takes over the knowledge. І якщо тіло все ще рухається, це означає, що розум настільки імпульсивний, що він бере верх над знанням. Solution. Repeat the practice this week again and again and again. Рішення. Повторюйте цю практику цього тижня знову, знову і знову. Mrityormamritam gamaya. Mrityorma amritam gamaya. Mrityorma amritam gamaya. Moving from the immortality to immortality. Рухаючись від смерті до безсмертя.
Now we directly move today. Let us see whether we succeed. Just in front of just in your front, see the image of the Buddha, or you can see the image of the Buddha inside your heart or the head. Тепер уявіть, побачте образ Будди напроти вас, можливо, у вашій голові або у вашому серці. Or even anywhere, image of the Buddha behind you, right, left, side, in any direction, small or big, colorful or white or black, does not make any difference. Образ Будди може знаходитися навпроти вас, з правого, з лівого боку, будь-якого розміру, великий, маленький, кольоровий чи безколірний, не має жодного значення. And then we make a relationship with the Buddha by the 3 lines of the mantra. І тепер ми з'єднуємося з Буддою за допомогою 3 ліній мантри. Dhammam sharanam gacchami. It means I take refuge in you, Buddha, in dharma. Це означає, я беру прихисток в тобі, Будда, у дхармі. There is another meaning of the dharma, that everything, thought, speech, and action is guided by what is right and good. Є ще одне визначення дхарми. Це те, що кожна думка і слово, і дія, вони скеровані тим, що вірно і добре. Sangham sharanam gacchami. Visualize everyone doing meditation with you here at this moment are all approaching to the Buddha. Уявіть усіх, хто зараз знаходиться в медитації з вами в цей момент, і вони всі досягають Будди. Buddham sharanam gacchami. That means that now you are everything for me. Це означає, що тепер ти є усім для мене. Now that state is very soft, humble, and there we can start with the mantra. Тепер, коли наш стан дуже м'який і скромний, ми можемо почати з мантрою. Om Namah Buddhaya. This is the mantra. So moving the mind on the image of the Buddha. From the toes, you say Om. Find out Om is nothing but the pure consciousness. Namah, I am not. Means, then what is left? Only the Buddha, you are left. Om Namah Buddhaya. You are saying in your mind, but while saying you are moving the mind on the Buddha. Ви проговорюєте це в своєму розумі, але поки ви це говорите, ви рухаєтеся по образу Будди.
Om Namaha Buddhaya. Keep in your mind when you say Om, your consciousness, Namah, I am not. Then who else? It is only the Buddha. So your mind will go back to the image again and again. Тримайте в себе в розумі, коли ви говорите «Ом», «Я свідомість», «Намага» «Я не є», і «Буддая» тоді хто є? Є лише Будда. Повторюйте це зі значенням і повертаючись до образу Будди знову і знову. So when you do this practice by listening to the audio, and if you feel that you can continue with Om Namah Shivaya, please continue for a little longer period this week. Отож, якщо ви робите цю практику після прослуховування аудіо, і ви відчуваєте, що ви можете продовжувати довше робити, будь ласка, продовжуйте цю практику трошки довше на цьому тижні. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both your palms, place it on your eyes, open the eyes inside the palms. Know your experiences and bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, увагу на ліву руку, підійміть долоні до очей, відкрийте очі всередину рота, усвідомте свої відчуття, переживання, опустіть руки. We'll share our experiences. Let each one of you share your experiences. That should help others. So you have to pay attention and learn from each other. Ми поділимося своїм досвідом. Хай кожен із нас поділиться своїми переживаннями, аби це допомогло кожному. Christina. Thank you for practice, but today I feel deep relaxation only in the body,
my mind was everywhere, but not in meditation. I Not in. guess, yeah, I guess I not it's my fault because that during last week I didn't do much meditation, so I have a lot of reactions, and now like I feel a little bit bad. That's all. Very good. You have a reaction with a smile. Христина каже, що сьогодні у неї було дійсно глибоке розслаблення, але лише тіла, тому що її розум був де він тільки не був, лише не в медитації. Вона говорить, що вона усвідомлює, що це її помилка, бо минулого тижня вона не робила так часто медитацію, і в неї було багато реакцій. І Гуруджі відповідає, що дуже добре, бо Христина реагує з посмішкою. You see, she was honest in admitting she had a lot of reactions last week, and it accumulated the impressions, and it disturbs your practice of meditation. Бачите, Христина була чесною, і вона призналась нам, що мала багато реакцій і на минулому тижні, і саме ці реакції вони зберегли враження, і ці враження помішали медитації. How will we get out of the reaction? By the 4 factors that we learned today, just by thinking. Як нам позбутися реакцій за допомогою цих 4 факторів, про які ми сьогодні вивчили, просто розмірковуючи і думаючи над ними. Dennis. The practice was seamless. Very few thoughts, along with the recognition that they are separate from me. No resistance from the body or the mind, and the mind was focused on the mantra and the image of Buddha. Beautiful experience. Just check it, how he shared his experiences. Check each and every step. Денис говорить, що в його практиці було буквально декілька думок, і то вони були від'єднані від нього. В нього не було жодних реакцій, жодного супротиву практиці. Він просто був сфокусований на мантрі і образі Будди. Гуруджі відповідає, що зверніть увагу на кожен пункт, як Денис відповідає і описує свої переживання від практики. Arman. Микрофон включи, Армен, не слышно тебя. Да. Я сегодня был очень уставший, но на удивление практика прошла хорошо. Тело было уставшим, тяжелым, но как бы однородным. То есть как бы не было... Интересное было ощущение тела, как будто вот оно как там одно пространство внутри тела. По мантрам, когда мы слышали мантру Асута Гамая, то вот эти вот, как бы цикл этих мантр, я заметил, что у меня нету эмоций. То есть обычно, когда я ее произношу, то я соприкасаюсь с ее значением, и у меня есть определенная эмоция. Сейчас эмоций не было, то есть я больше вслушивался в звук, то есть произнося ее.
И когда была мантра Буддая, Нама Буддая, с визуализацией Будды у меня возник вопрос о качествах Будды. Ну, как бы я вроде бы знаю, но мне бы как-то я хотел бы вот понимать его качества, то есть вот как-то вот такой был у меня внутренний запад. И когда мы завершили медитацию, я обратил внимание на то, что мое тело очень горячее, то есть мне очень горячо. Не в смысле, что жарко и мне плохо, а позитивное ощущение тепла в районе груди, плечей и шеи. Оно до сих пор сохраняется, как будто мне сюда поставили грелку горячую. Ну, в целом хорошо, наверное. Armin says that he had today very interesting feelings during his meditation. In spite of his tired and heavy body, he said that he felt his body heavy and tired, but whole, like inside of his body was one space. And also he mentioned that usually he is connected to the meaning of the mantra and experience a lot of emotions, but today he didn't have any emotions. He was just focused on the sound of mantra. And also he says that his body afterwards he notices his body is really hot, but it's a nice positive feeling, like his shoulders and neck and chest is warmed up. And he also has a question, it appeared about Buddha and his characteristics. What was the question? What are characteristics of Buddha? First thing, that's a deeper practice than the last week. If you feel a sense of wholeness inside the body, Перше, це те, що у вас відбулася глибша практика, ніж минулого тижня, тому що ви мали це відчуття цілісності в тілі, всередині тіла. and the warmth, the feeling of the warmth is also good. It means the mind is withdrawn within. І відчуття теплоти – це дуже хороше відчуття, то означає, що розум пішов всередину. There are only the 6 characteristics of every god and goddesses or masters. Існує лише 6 характеристик кожного будь-якого бога, богині або майстра. But this week, focus on the 4 factors that we discussed today and start observing where the Buddha is in the world, or in the body, or in the mind, or in the intellect. Але цього тижня сфокусуйтеся над цими 4 пунктами, які ми сьогодні обговорили, і почніть розмірковувати над тим, де знаходиться Будда. Він у тілі, він у світові зовнішньому, він у розумі. And if you find anywhere, tell me. We will talk about it next week. І якщо ви знайдете, де знаходиться Будда, скажіть, повідомте Гуруджі, ми обговоримо це на наступному тижні. Sergey, sir, tall Sergey. Високий Сергій. У меня было хорошее, приятное, расслабленное состояние, но я
иногда проваливался куда-то, ну, наверное, как полусон какой-то. И такое впечатление, что у меня не хватает энергии для того, чтобы вернуться и быть внимательным во время практики. Я как-то куда-то провалился, голос слышу, но не всегда понимаю, что надо делать. Okay. Sergei had a very relaxed and pleasure state, but he says that it was like half a dream state, and he believes that he does not have enough energy when he falls deep into this state of a half dream. He has not enough energy to go back to the practice, to be concentrated, to the concentration, because he listens to your voice, he hears it, but he does not always understand what to do. Yes, yes. In that kind of a dreaming experience, the mind is already falling into the unconsciousness. So even when you are listening, you don't follow. But the best solution is to do the practice, repeat it again and again this week, and see what happens. Так, у цьому такому напівмрійливому, напівсонному стані ми западаємо трошки у несвідоме, і тому ми можемо чути голос, але не слідувати інструкціям. Найкраще рішення – це продовжувати робити практику. Робіть практику цього тижня, і потім ми побачимо. Not every practice is a similar experience. So when you are repeating your experience, the mind will change. That is what you need to notice. Не кожна практика – це однаковий досвід. І коли ви повторюєте свою практику, розум поміняється, він змінюється. Це те, що вам потрібно помітити, відмітити. Ruslan. Thank you very much for this practice, Guruji. I felt this deep relaxation even before we start meditating. I was even jealous a little bit to Sasha with his armchair, how he comfortable there. But during mantra, the body was, during meditation, body was completely relaxed, like heavy, not moving at all. But my mind was constantly changing levels of awareness. I don't know what it was. Yeah, So I was in my circle of thoughts, and then only during mantras I was following your voice. So it was like jumping here and there. Kind of a self-absorption in the end. That is really good. Even, mind in the beginning jumps on variety of the thoughts. And once we are able to separate these thoughts from the mind, then the meditation goes into a higher plane. That is really good. Руслан говорить, що він відчував глибоку релаксацію, йому навіть було трошки заздрісно по відношенню до Саші, як він сидить комфортно у своєму розмістився у своєму великому кріслі. Він почувався дуже розслаблено, і тіло було важке, воно не рухалося, але розум мінявся між рівнями свідомості, він то залишався на думках, то продовжував слідувати інструкціям в практиці. Гуруджі відповідає, що коли розум стрибає отак по думкам, таке буває. Насправді практика була дуже хорошою, а як тільки ми навчимося розмежовувати себе від цих думок, то ми будемо, і ще краще наша медитація буде відбуватися. Sergey. На початку практики було кілька таких думок нав'язливих, які не хотіли відходити від мене. Але потім після дихальних практик майже всі ці думки заспокоїлись,
мене нічого не відволікало, але залишилась якась протягом практики майже повністю до кінця якась тривожність. Хоча, ну, в принципі, не було ніяких ні думок, нічого, але якийсь внутрішній трошки неспокій, який потім до кінця практики теж пройшов. Я намагався спостерігати за ним і не відволікатись на нього, і не вволікатись в цей неспокій. Загалом практика пройшла досить гарно, вдячний. Sergei says that he had several of thoughts but at the beginning of his practice, but breathing helped to calm them down. And also he has noticed a feeling of anxiety during the practice, and he was trying not to be involved with this anxiety feeling. He just watched and observed this feeling, then but it stayed. Thoughts has gone, but this feeling stayed during the practice. In general, he says that his meditation was good. Good. Yes, that anxiety, we have to relate anxiety to the past thoughts, memories, impressions. Так, ця тривога, нам необхідно її, вона зв'язана з минулими думками і діями і спогадами. Four factors. Anxiety is an effect. What is the cause of it? 4 фактори. Тривога – це ефект. Що є причиною тривоги, ефекту? And effect is not real. А ефект, він нереальний. So when you think in this way, at that particular moment during the meditation, the anxiety goes away. That is one solution. We will talk in detail about it. Якщо ви будете таким чином думати під час медитації, це одне із варіантів вирішення. А ми продовжимо про це говорити ще. Ilya. Удалось хорошо расслабиться, расслабить ум и немножко погрузиться в себя, что в один момент даже перестал ощущать боль от укуса комара. Так что спасибо. Ilyas says that he succeeded in relaxation with his mind, and he connected with himself, and he didn't feel the pain because a mosquito has bitten him, but he didn't feel this pain. Very good. And he I said, could see Ilya and Ruslan. Ruslan also said that even before the practice of meditation, he was totally relaxed. Why? You follow this knowledge, and that helps your intellect to absorb the knowledge completely. You will feel relaxed. And then meditation becomes a play and a fun. Дуже добре. Я бачу, що у Іллі так відбувається, і у Руслана також. Руслан сказав, що він навіть перед медитацією був розслаблений. Це тому, що ви слідуєте знанню, і слідуючи знанню, ваша медитація тоді просто завжди легко відбувається в ігровій формі. Yes, invite who is left. Okay, let me, Оксана Коцко. Thank you for the meditation. After breathing, I could feel cold, the same as last time. Then my body was relaxed, but I could repeat mantra, but the image ran away from me all the time. Yeah, it's okay. It's okay.
It will take some time to settle. That is why I'm continuing with the same practice of the meditation with little bit of change and deeper understanding. Оксана говорить, що вона відчувала холод так само, як і минулого разу, і вона могла повторювати мантру, але картинка завжди від неї тікала. Гуруджі відповідає, що це нормально, все потребує часу, це необхідно просто трохи часу, аби це в розумі устаткувалося і закріпилося, глибше розуміння і практика. Оксана Чернявська. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора кожному. У мене сьогодні одразу після дихання з'явилося відчуття Будди. Я дуже якось, не знаю, на рівні чуттів це зловила, і потім з'явилося відчуття золотавого світла зсередини. Зараз у мене повністю розслабився розум, у мене таке враження, що кожна моя думка зараз десь розчинилась. Мені навіть важко говорити. Дуже дякую за практику, дуже дякую за лекцію. Oksana says, good evening, Guruji, good evening, everyone. She's very thankful for the practice and this lesson. She says that after breathing practice, she had a feeling of Buddha inside and gold light as well, and she felt as if all of her thoughts just disappeared and dissolved inside of her, and now it's even she's so relaxed and peaceful that it's even hard to talk for her. Very good. That's a deeper practice. Дуже добре, це глибша практика. Так, Олександр. Thank you, Guruji. Good practice. Deep relaxation. Good. Thank you. Олександр говорить, дякую, Гуруджі, дуже хороша практика і глибоке розслаблення. Я думаю, що я всіх назвала. Okay, I think I've named everyone who left. Yes. There was Natalia also, if I'm not mistaken, but she left room. Yeah, Natasha left. That is all for today. We will meet again in our next lesson. На цьому все.